So we were doing the multiplication chapter, right? From exercise 3b we need to do now. Okay, so in the exercise 3b, the first question was find the product by using multiplication box. Okay, multiplication box. Clear? So আমি কি কৰিব লাগিব multiplication box use কৰি product ওলাব লাগিব ঠিক আছে product means multiplication, we all know, right? So 36 multiplied by 5, we need to multiply it by using multiplication box. First তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, you have to draw two boxes. All right, why two boxes? Because here we have two digit number, right? Here we have a two digit number. Okay, so we have to draw two boxes here. Okay, and here we have one digit, so one line of box is enough. Okay, we just need to draw only one line of boxes. If suppose yet amar duta digit jodi thakileten tetia ami aru eta line draw korileten baru ami etia first one line or karone ami hikim. Okay, so yet only we have only 5, that means one digit number, we have to put this 5 here. Clear? We have to put this 5 here. And 36, see this 36, we have to expand this 36. How? 36, if I expand this 36, then it will become 30 plus 6. Alright, it will become 30 plus 6, right? So here we have to write the 30, here we have to write the 30 like this, and the 6 like this. 30 plus 6, that means what? 36, right? 30 plus 6, that means 36. Clear? Ami 36 of expand kori kene likhisu. Clear? Now we need to do what? Now we will multiply this 30 and 6 by this 5. We will multiply this 30 as well as this 6 by this 5. So first jeti ami 30 to 5 or logon multiply korim teti ami kiman pam 3 5s are 15. How many zeros we have? We have 1 zeros, right? So put just 1 zero, that means 3 into 30 150. 3 5s are 15, 1 zero we have, so we are putting 1 zeros. And again we have to multiply this pair 5 with 6 also. 5 3s are what? 5 6 are what? 5 6 are 30, right? 5 6 are 30. Okay, 5 6 are 30. Clear? Now we have to do what? We have to add these two boxes. Okay, we have to add these two. That means 150 plus 30. 150 plus 30 will be what? 0. 5 plus 3, that is 8. 1, bring it down. Clear? So it is the method only. Okay, by using multiplication box we do product like this way. Okay, it is very simple one. Okay, so I hope you understood. First you need to do what? Box duta draw kora. Duta box kyo draw korisu because we have two digits. Okay, 36 duta digit or double digit number. So then one digit at a number, double digit number to logo one digit number to multiply koribo lage. ঠিক আছে? So 5 to just at a 5 to ইয়াত লিখা তুমি. Okay, 5 to ইয়াত লিখিলো. Then 36 to আমি expand কৰি লিখিছো দেখিছা 30 plus 6 বুলি লিখিছো 36 to আমি expand কৰি লিখিছো 30 plus 6. Okay, so expand কৰিছো হা now আমি ফার্স্ট কি কৰিব লাগিব 5 into 30 5 or লগত 30 টোক মাল্টিপ্লাই কৰিম 5 or লগত 30 টোক মাল্টিপ্লাই কৰিম পাম 150 ক্লিয়াৰ and 5 or লগত 6 ক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম পাম কিমান 30 okay 5 6 are 30 clear now finally আমি কি কৰিম 150 আৰু 30 add কৰিম 150 আৰু 30 add কৰিলে আমি আনসার পাম 180 that means if I multiply 36 into 5 then I will get what 180. Okay, the product of these two number will be 180. Clear? I think it is clear. Let me take one more example. Now I will take one example of two digits. Okay, now I will take one example of two digit number like 36 into
42. 36 into 42. Okay, here in this case we have to multiply what? Oh, sorry, we have to draw how many box? For 36 we have to draw 2 boxes, and 42 also. Here in this case we have a 2-digit number. Okay, we need to multiply a 2-digit number with a 2-digit number. Okay, so আমি এতে কি কৰিব লাগিব? আৰু এটা লাইন ড্ৰ কৰিম আমি, ঠিক আছে? 2-digit number. Clear? So first আমি কি কৰিম? নাম্বার কেইটা? দুইটা নাম্বার আমি এক্সপান্ড কৰিম। ক্লিয়ার? আমি দুইটা নাম্বার এক্সপান্ড কৰিম। লাইক 36 টুক আমি কেনেকৈ এক্সপান্ড কৰিম? 30 প্লাস 6। 42 টুক আমি কেনেকৈ এক্সপান্ড কৰিম? 40 প্লাস 2। ক্লিয়ার? 40 প্লাস 2। সো এতিয়া ডিপেন্ড নকৰে, তুমি 40 plus 2 ইয়াতো লিখিব পাৰা, 40 plus 2 ইয়াতো লিখিব পাৰা। ইউ ক্যান ৰাইট 40 plus 2 here and 30 plus 6 here, or 30 plus 6 here, 40 plus 2 here. ডিপেন্ড নকৰে তুমি কত যতে হয় লিখিব পাৰা। ঠিক আছে? সো আই এম রাইটিং 30 plus 6 and 40 plus what? 2. 40 plus 2 here. Clear? Now see what we need to do. We need to multiply first these two number. Okay, first we have to multiply these two number. First, our first কাম কি হল চাবা, just like the previous one, same case, same procedure we will follow. 30 multiplied by 40, 30 multiplied by 40. If I need to multiply any rounding number, then we know how to multiply it, right? So we will just, you don't need to consider these zeros, just multiply 3 and 4. 3 4s are what? 12, right? How many zeros are there? How many zeros are there? 1 and 2. 2 zeros. 1, 2. Okay? So just you need to put 2 zeros. Okay? So, তুমি যেতিয়া যিকোনো দুটা ৰাউন্ডিং নাম্বার মাল্টিপ্লাই কৰিবা, তেতিয়া কি কৰিব লাগে? জাস্ট নাম্বার কেইটা তুমি মাল্টিপ্লাই কৰিলা, 3 2s or 3 4s are 12. তাৰপিছত 0 যিমানটা আছে সিমানটা 0 পুট কৰা। Suppose 300 multiplied by 400, what will be the answer? It will be 12. First 3 into 4 multiply kora 12 paba. How many zeros we have? We have 1 2 3 4 zeros. Just you need to put 4 zeros. Okay, you need to put 4 zeros. This is how we multiply any rounding numbers. Okay, so 30 into 40, that is 1200. Next 30 into 2, 30 into 2, that is 6. 30 into 2, that is 60. Clear? 30 into 2, that is 60. It is clear, I guess now, right? So here you have to write the addition. Here you have to write the addition. Okay, 1200 plus 60, that is 1260. 1260. So if I add 1200 plus 60, obviously we are going to get what? আমি কিমান পাম? 1260 পাম, right? আমি যেতিয়া 1200 আৰু 60 এড কৰিম 1260 পাম। সো জাস্ট এনেকৈ তোমালোকে লিখি লবা। তাৰ পাছত 6 এৰে এবাৰ আমি এইটোটা নাম্বাৰ সেম প্ৰসিডিউৰ আমি 30 ৰে কাম কৰি ললো, 30 ৰে আমি মাল্টিপ্লাই কৰি ললো। এবাৰ আমি 6 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম। 6 into 40, 6 4s are 24. We have 1 0, put just 1 0. 6 2s are 12. 6 2s are 12. 240 plus 12. 240 plus 12. What will be the answer? 240 plus 12 will be what? 4 plus 1 5 plus 2 252. 252. Okay, 252. Now final, we are in the
final step. So I will repeat one more time. All right, so first what we have done, আমি কি কৰিলো ফার্স্ট আমি কি কৰিলো বক্স দুটা বক্স ড্ৰ কৰিলো ফার্স্ট লাইনটোত আমি কাৰ কাৰণে বক্স ড্ৰ কৰিলো যেহেতু আমাৰ এটা 2 ডিজিট নাম্বাৰ অফ 2 ডিজিট নাম্বাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি দুটা বক্স ড্ৰ কৰিছো দেখিছানে ইয়াটো আমি দুটা বক্স ড্ৰ কৰিছো সেকেন্ড লাইনটোতো আমি দুটা বক্স ড্ৰ কৰিছো ওকে যদি আমাৰ হাতত অনলি এটা ডিজিটৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব থাকিলেতেন তেতিয়া আমি অকল এটা ডিজিটেৰ এটা বক্স ড্ৰ কৰিলোতেন ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ দুটা ডিজিটৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তেতিয়া তাৰ কাৰণে আমি দুটা লাইন বক্স আমি দুটা লাইন ড্ৰ কৰিছো ফার্স্ট লাইনটো দুটা বক্স ৰাখিছো সেকেন্ড লাইনটো আমি দুটা বক্স ৰাখিছো বিকজ আমি ইয়াটো দুটা আমাৰ ইয়াটো দুটা ডিজিট আছে তাৰ পাছত আমি কি কৰিলো 36 কো আমি এক্সপান্ড কৰি ললো 30 * 6 42 কো আমি এক্সপান্ড কৰি ললো 40 * 2 40 plus 2 30 plus 6 okay so expand korilu ar pasot just ami ki korilu eta side 30 plus 6 ar eta side 40 plus 2 put korilu 30 and 6 40 and 2 clear etia 30 ami just cross multiplication ha 30 40 logon multiply korisu kiman paisu 3 4 are 12 0 duta ase put korilu duta 0 3 2 are 6 0 eta ase eta 0 put korilu 6 4 are 24 0 eta ase eta 0 put korilu 6 2 are 12 okay 6 2 are 12 ami gute box kini fill up korilu ar pasot কি কৰিম সোয়া গুটে বক্স খিনি ফিল আপ কৰিলো আর পাছত কি কৰিম 1200 plus 600 1200 plus 60 1200 plus 60 আমি পাই গলো 1260 and 240 plus 12 240 plus 12 পাম আমি 252 therefore the answer is 336 into 42 is equals to আমি কিমান পাম 0 plus 2 that is 2 0 plus 2 that is 2 5 plus 6 that is 11 1 is in hand 2 plus 2 5 2 plus 2 4 plus 1 5 4 plus 1 5 and you have to just bring this one you have to just bring this one down okay ami 1 to tolole namaini okay so this is how we need to multiply any two digit numbers by using multiplication box I hope you guys understood the concept very well I'll give some homeworks you just need to do it and you have to send it hold the homeworks to me jodi tumalogar kiba problem poa tetia hale muk koi diba 61 into 5 73 into 4 71 into 22 so these three are the homeworks you need to do it in your home then you have to send it to me in the second question we have find a product by combining the factors so আমি factors bur combine kori ki korim product find korim all right suppose I will take one example 5 3 into 4 5 3 into 4 combining the factors okay these are the factors these three numbers we need to multiply and those numbers that we need to multiply are the factors okay so combine kori ami factors bila combine kori mane ekelog kori multiply kori bolibo yate ami eta kotha sabo lagibo je kontu number ok kar logot ami first multiply korim we got one property that is grouping property right grouping property we got it grouping property ami ki paisilu the multiplication of three numbers doesn't depend on the grouping of the numbers that means what we can first multiply these two number
or these two number or these two number. Okay, so first or second number to ami first multiply koribo paru, second third ko ami first multiply koribo paru ba first or third number to ko ami multiply kori whole result ulaba pari. The result will be the same. That was the grouping property only. Okay, and here also we have to use that property only. Ami hey property jodi use koribo jano tetia ami rough work nokorake orally we can tell the answer. Okay, so what is the trick now? Here we have one trick. Okay, so grouping property here I will use. Okay, always you have to see one thing, that 4 into 5 is what? See, 4 into 5 is what? It is 20, right? I mean, it is 4 to 5 or multiply koro, and then we get what? A rounding number, right? Jetia, to 5 into 3 kora, rounding number pamne? No, we will not get, right? So, ami eta 5 3 is a 15, ami rounding number na pam. Kintu 5 4 is a 20, eta rounding number pam. Rounding numbers kun bilag asil? G bilag numbers 0 re shekh hoy. So ami ki korim সেই দুটা নাম্বার কম্বাইন করিম. ওকে, আমি এই দুটা নাম্বার কম্বাইন করিম. 25 into 4 কম্বাইন করিম into 3. ফার্স্ট আমি কাক মাল্টিপ্লাই করিম 25 into 4 into 3. 25 আৰু 4 আমি ফার্স্ট মাল্টিপ্লাই করিম. 25 4 times what? 25 into 4 what? 2 5 20. 2 is in hand. 2 4 to the 8 plus 2, that is 100 into 3 300. Yes, we know how to multiply with rounding number. 3 logot 100 multiply kole 300 hoy. Okay, that means, and now you know what is 25 into 4. What is 25 into 4 tumi etia jana? Tumi just ki koribo lage 25 aru 4 multiply koribo laga thakile you just need to put 100 only. Okay, that means now from now you know you can find out the result orally. Okay, you can find out the result orally. All right, so now try this one. 25 into 12 into 4. What will be the answer? The answer will be, first we will combine 25 and 4, which will give us what? 100. And then then we will multiply this 100 with 12. Then we will multiply this 100 with 12. Then that means the answer will be 1200. Clear? So this is how you need to multiply any two or three numbers by combining its factors. So here also, which two number you have to multiply first? Yeah, to ami kuntu number ami first multiply korim. 8 aru 5 ase dekhijane. 8 5 ja 40. 8 5 ja 40. So 18 aru 5 ok ami ekeloge loi lom, because 8 utak multiply korile ami eta rounding number pao. Okay, so yeah, come side or rakhim. 18 5 ja 40. 4 is in hand. 5 1 ja 5 plus 8 9. Okay, 5 plus 4 9. And this will give what? 1 0 we have, just put the 0. 9 3 is 27. 2 is in hand. 9 1 ja 9 plus 2 11. Answer is this. No need to do any rough calculations, right? So this is how you can calculate by combining the product or combining the factors. Okay.